පටන් ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඔබට මතක ඇති අපි chapter 2 එකේ අවසානයේට යාල නැෂනල් පාර්ක් එක ගැන ලස්සන විස්තරයක් කරා. අපි ලස්සන විස්තරයක් කියෙව්වා. ඊට පස්සේ ඒ ලස්සන විස්තරේ අපිට තිබ්බා ප්‍රශ්න කීපයකට උත්තර ලියන්න. ඒ වගේම තමයි අපි අවසානයේදී ප්‍රශ්න කීපය කියෙව්වා. ඒ කියවන ගමන් කිව්වා අපි ඊළඟ chapter එකේදී තමයි මේකට උත්තර ලියන්නේ කියලා. ඉතින් අද තුන්වෙනි chapter එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මුලින්ම යාල නැෂනල් පාර්ක් එක visit to යාල නැෂනල් පාර්ක් කියන ටොපික් එකකින් පටන් ගත්ත පාඩමේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න. අපි බලමු ප්‍රශ්න ටික මොනවද කියලා. Activity 7, reading. Read the text and answer the questions. Read the text and answer the questions. Question number 1. What is the national park mentioned in the text? What is the national park mentioned in the text? Text එකේ සඳහන් කරලා තියෙන national park එකේ ජාතික උද්‍යානයේ නම කුමක්ද? Number 2. How many square kilometers does it cover? ඒකෙන් කොච්චර square kilometers ගානක් වර්ග කිලෝමීටර්ස් ගානක් cover වෙනවද? ඊගාව එක. Name some of the animals. Name some of the animals that live in the national park. මේ national park එකේ ජීවත් වෙන සත්තු කිහිප දෙනෙක්ගේ නම් ලියන්න, නම් කරන්න. සත්තු කිහිප දෙනෙක් නම් කරන්න. Number 4, name an animal endemic to Sri Lanka that lives in the park. Name an animal endemic to Sri Lanka. ලංකාවට ආමෙනික සතෙක්ගේ නමක් ලියන්න කියලා කියනවා, නම් කරන්න කියලා කියනවා that lives in the park. මේ park එකේ ජීවත් වෙන. According to the text එකේ එකක් තිබුණා එහෙම එකක්. ඊළඟ එක. In which year was it named a wildlife sanctuary? In which year මොන අවුරුද්දේ it was named, was it named ඒක නම් කරනවාද wildlife sanctuary එකක් හැටියට? වනජීවී අභය භූමියක් හැටියට නම් කරුනේ මොන අවුරුද්දේද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ. ඊගාව එක. What should we keep in mind? අපි ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා අහනවා when visiting the park. park එක visit කරද්දී අපි සිහියේ තබා ගත යුතු කාරණා මොනවද කියන එක අහනවා. දැන් ඔබ සියලු දෙනාට මතක ඇති අපි national park එක ගැන විස්තර කරනවා. අපි ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට ඔබට වම් පැත්තෙන් පේනවා ඒ අදාළ ටෙක්ස්ට් එක පුංචිවට අපිට කියවන්න පුළුවන් යාල national park. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් තියෙනවා ඔබට අදාළ ප්‍රශ්නය. ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියන්න කලින් එකපාරක් නැවත වතාවක් අපි ඡේදය වේගෙන් කියවමු. මම වේගෙන් කියවන්නම් ඔබ සියලු දෙනාට ඇහෙන්න. Right. The Yala National Park is one of the largest national parks in Sri Lanka, located 260 kilometers southeast of Colombo. It lies over the southern and Uva provinces, covering about 378 square miles. Yala is a prominent ecotourism destination which attracts a vast number of local and foreign tourists. Yala is the natural habitat for many different varieties of animals and birds. It provides shelter to 44 varieties of mammals and 215 species of birds. Elephants, leopards, sloth bears, spotted deer, sambas, jackals, crocodiles, and peacocks are some of them. Among them, there are a number of bird and animal species endemic to Sri Lanka, including the Sri Lankan leopard, Panthera pardus-scotia. Yala was named a wildlife sanctuary in 1900 and a national park in 1938. It is a place where wild animals are protected and allowed to roam free. It is a strenuous task to maintain a balanced ecosystem and take care of endangered species. Therefore, it is the duty and the responsibility of the visitors to abide by the rules and not to invade the privacy of the wildlife animals or wild animals. So, what is the name of the park mentioned in the text? Text එකේ සඳහන් කරලා තියෙන
wildlife national park එකේ නම simple. What is it? Yala. Yala කියන national park. එතකොට නම national park එකේ නම Yala. එතකොට අපිට Yala කියන එක ලියලා තියන්නත් පුළුවන්. Yala is also okay. But we'll try to write the full answer, complete answer එක ලියමු අපි. Right? Complete answer එක ලියද්දී මෙතන ලියන්න පුළුවන් Yala. Yala තමයි උත්තරේ. Is the then what කියන එක වෙනුවට අපි ලියන්නේ. So we can write is the national Yala is the national park mentioned in the text. Text. Yala is the national park mentioned in the text. Text එකේ සඳහන් වෙලා තියෙන national park එක තමයි Yala. හොඳයි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නයට ගියොත් දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ පුංචි technical failure එකක් තියෙනවා, but we'll see that one. මම ඒක කියා දෙන්නම්. මෙන්න මේකයි කාරණාව. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ how many square kilometers does it cover? මෙහි කොච්චර square kilometers ගානක් cover කරනවද නැත්නම් වර්ග කිලෝමීටර් කීයකින් මේක වැසී පවතිනවද කියලා අහන්නේ. නමුත් ඔබට මතක ඇති ටෙක්ස්ට් එකේ තිබ්බේ square miles වලින්. එතකොට උත්තර දෙකක් අපිට ලෑස්ති කරන්න පුළුවන් මේකට. අපි හිතනවා මේක technical failure එකක් කියලා. මේක one thing that we can do is අපිට එක කරන්න පුළුවන් එක දෙයක් තමයි it covers කියන එකෙන් ප්‍රශ්නේ උත්තර දීලා මෙන්න මෙහෙම. අපි ලියනවා it covers කොච්චරද? කිලෝමීටර්ස් නෙමෙයි. ඒකෙන් cover කරන්නේ 378 square miles. එතකොට 378 square miles. මේක තමයි උත්තරේ. දැන් අපිට දීලා තියෙන උත්තරේ. Square miles. So it covers 378 square miles. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් square miles කියලා. ඒ වගේම තමයි if you want to do that in kilometers මේක calculation එක පොඩ්ඩක් කරලා ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් close answer එකක් හැටියට ලියන්න පුළුවන් 979 කියලා. අපි ගාන හැදුවොත් 970 වගේ අපිට ලියන්න පුළුවන් 970 square kilometers කියලා. අපි නමුත් මේ විදිහටම ලියමු. අපි හිතනවා මේක technical failure එකක් කියලා. So kilometers කියන එකට miles කියන එක අපි ආදේශ කරමු. Square miles because it has been given එක දීලා තියෙන්නේ since it has been given in 378 square miles කියන එක. Name some of the animals that live in the national park. Question number 3. Name some of the animals that live in the national park. National park එකේ ජීවත් වෙන සතුන් කිහිප දෙනෙක්ම නම් කරන්න. You remember that one. It says elephants, leopards, sloth bears, spotted deer, sambas, jackals, crocodiles and peacocks. මෙන්න මේ ටික ඕන කෙනෙක් ලියන්න. සම්නේ ඉතින් අපි තුනක් විතර ලියමු, but you know all these animals, right? Name some. නම් කරන්න තියෙන්නේ. So elephants, leopards, ඊට පස්සේ spotted deer, right. Some නම් කරා කීප දෙනෙක්. අපි name some of the animals that live in the national park. අපි තුනක් නම් කරා. If you want to name all others, here there are, right? Sloth bears, spotted deer, sambas, jackals, crocodiles and peacocks. So we will be able to write all. ඕනම් මේ ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ question එකට ගියොත් මොකක්ද තියෙන්නේ? Name an animal endemic to Sri Lanka that lives in the park. Name an animal endemic to Sri Lanka that lives in the park. Park එකේ ජීවත් වෙන right මේ park එකේ ජීවත් වෙන ලංකාවට ආවෙනික සතෙක් ගැන ලියන්න කියලා කියනවා. You remember that one, right? Panthera pardus scotia. That is the leopard. So we can write
The leopard. Name නම් කරන්න තියෙන්නේ. So we can name it. So leopard. 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 Leopard is the endemic to Sri Lanka that lives in the leopard is the animal. Leopard is the animal that lives in the national park. National park is ජීවත් වෙන එක්කෙනා. Right. Number 5. In which year was it named a wildlife sanctuary? Wildlife sanctuary එකක් හැටියට යාල නම් කරේ මොන අවුරුද්දද කියලා අහනවා. ඔබට මතක ඇති 1900. මෙතනදී සඳහන් වෙනවා Yala was named a wildlife sanctuary in 1900. Wildlife sanctuary එකක් හැටියට අබේ භූමියක් හැටියට වන සත්ව අබේ භූමියක් හැටියට නම් වෙන්නේ 1900. So we can write it here. Make සම්පූර්ණ උත්තරයක් හැටියට ලියන්නත් පුළුවන් අපිට. It was named a wildlife sanctuary in. කොහොමද අපි ලියන්න උත්තරේ? සම්පූර්ණ උත්තරය ලියමු එකට. It was named a wildlife sanctuary in මොකක්ද අවුරුද්ද 1900 sanctuary in 1900 ඊට පස්සේ question number 6 what should we keep in mind when visiting the park park එක visit කරද්දී අපි මනසේ තබාගත යුතු දේ මොකක්ද ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ මොකක්ද මෙන්න මේ දේ නොකර යුතුයි කියලා. මේක ඔබට මතක ඇති අවසාන ඡේදයේදී එනවා විස්තරයක්. මොකක්ද විස්තරේ? Therefore it is our duty and the responsibility of the visitors to abide by the rules and not to invade the privacy. So we should keep in our mind අපේ ඔළුවේ තියාගත යුතු දේ නම් අපි පිළිපැදිය යුතු දේ නම් abide by the rules. Right? මොකක්ද කියන්නේ? We should උත්තරේ ලියනවා we should ඔබට උත්තරේ ගන්න පුළුවන් මෙතනින්ම abide by the rules and මොකද්ද not invade the privacy. Not invade the privacy of wildlife. නැත්නම් අපි ගත්තොත් මේක අපි චූට්ටක් මේ ටෙක්ස්ට් එක උඩට ගත්තොත් චූට්ටක් අපිට ලියන්න පුළුවන් වෙනවා. Right? We should abide by the rules and not invade the privacy of wildlife. ඕක තමයි අපි ඔළුවේ තියාගෙන යන්න ඕනේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ උත්තරේ කෙටියෙන් කිව්වොත් අපි මොකද්ද මේකේ national park එකට යනකොට අපි national park එකට යනකොට මොකද්ද අපි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ කියන එක we should not disturb the wildlife. මම කෙටියෙන් ලියන අපි මේක we should not disturb the wildlife. We should not simply කිව්වොත් මේක තමයි එන්නේ we should not disturb the wildlife. අපි වනජීවීන්ට වන සත්තුන්ට කිසිම කරදරයක් නොකළ යුතුයි. That should be kept in our mind. මේක තමයි ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ. We should abide by the rules and not invade the privacy of wildlife. ඒ වගේම තමයි එක කෙටියෙන් කිව්වොත් we should not disturb the wildlife. මේක තමයි මේ කොටසේ අපේ ප්‍රශ්න 6 අපිට උත්තර ලියන්න ලැබිච්ච ප්‍රශ්න 6. මේකත් එක්කම අපි තව එක ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවා මේකේ ඇක්ටිවිටි 3 එක pronunciation ඔබට මතක ඇති consonant clusters කියලා අපි පොඩි කොටසක් ඉගෙන ගත්තා. consonant clusters කියන්නේ consonant වචන consonant තියෙන consonants a e i o u නොවන ඒ කියන්නේ ඉතුරු අකුරු 21
පොකුරු තියෙන වචන. ඒ කියන්නේ කොන්සනන්ට් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙන වචන අපි මීට පෙර චැප්ටර් එකේදී ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ පුංචි ඇක්ටිවිටි එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ඇක්ටිවිටි 3 එක අපි activity 3 pronunciation. Add the correct consonant clusters. Add the correct consonant clusters to complete the word. Then write the word in the given space. Hari එක මෙන්න මේ space එකෙන් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Add the correct consonant clusters. Hari consonant cluster එක add කරන්න එකතු කරන්න to complete the words. To complete the words. මේ වචනය සම්පූර්ණ කරන්න. ඊට පස්සේ කියනවා then write the word in the given space. දීලා තියෙන කොටසෙන් වචන ලියන්න කියලා කියනවා. Right. අපි add කරමු. දීලා තියෙන කොටස නම් ඉඩ මදි, but still we'll do that one. Right. Right. Okay. පළවෙනි එක මොනවද? SCR skr, STR str, SPL spl, SQU sk. Right. අපි බලමු පළවෙනි එක. My sister saw a snake and let out a මගේ සහෝදරිය සර්පයෙක්ව දැක්කා and let out එළියට දැම්ම මොකක්ද? මෙතෙන්ට එන්නේ කෑගහිල්ලක් කියන එක. කෑගහිල්ලට කියන්න පුළුවන් scream කියලා. මොකද්ද scream? මෙන්න මේ වචනේ. SCR අපි ලිව්වොත් සම්පූර්ණ වචනේ SCR scream. ඔන්න වචන scream. My sister saw a snake and let out a scream. කෑ ගැහුවා. මගේ සහෝදරිය සර්පයෙක් දැකලා කෑ ගැහුවා. Scream. I don't think he has the මම හිතන්නේ නැහැ ඔහුට තියෙනවා කියලා to lift that log. අර කොටේ උස්සන්න. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද? ශක්තිය. ශක්තිය. ශක්තියට අපි ගන්න ඕනේ මොකද්ද? strength. STRE. Strength. So we'll write the word again. STRENGTH. 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 I don't think he has the strength to lift that log. මං හිතන්නේ ඔහුට අර කොටේ උස්සන්න ශක්තිය තියෙනවා කියලා. Right. Next one. Mother gave my hand a big. අම්මා මගේ අත මිරිකුවා කියලා කියන්නේ. හොඳට මිරිකුවා කියලා කියන්නේ. Squeeze. මොකද්ද? Squeeze. Squeeze කියලා කියන්නේ මිරිකනවා. So squeeze. Mother gave my hand a big. මොකද්ද වචනේ? SQUEEZE. 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 අම්මා මගේ අත මිරිකුවා. මම්මා මගේ අත මිරිකුවා. My mother gave my hand. So mother gave my hand a big squeeze. So when you write squeeze, SQUEEZE. Squeeze. ඊළඟ එක. We heard the hinges of the door. Hinges කියලා කියන්නේ සරණේරු. Hinges කියලා කියන්නේ සරණේරු. අපිට ඇහුණා දොරේ සරණේරු වල සද්දයක්. ඒ ශබ්දෙට කියන්නේ මොකද්ද? Squeak. ඒ ශබ්දෙට කියන්නේ squeak එකක්. ඒකත් squeak එකක්. ඒ ශබ්දෙත් squeak. ශබ්දෙටත් කියනවා squeak කියලා. මේ බලන්න. මොකද්ද? Squeak. We heard the hinges of the door squeak. නම් එතෙන්ටත් එකම උත්තරේ එන්නේ. අර ඔබ දැකලා ඇති ඔබට ඇහිලා ඇති
දොරක් ඇරෙනකොට දොරක් වැහෙනකොට මේ සද්දය ඇහෙනවා. ඒකට කියන්නේ ස්ක්වීක් කියලා. Squeak of the hinges. Squeak of the hinges. Right. He dived into the water and made a big. He dived into the water. Oh, waturata dive kara penna. And the water and made a big. වතුර දෙපැත්තට විසිනකොට ශබ්දය අපි දන්නවා මොකද්ද? Splash. Splash. එහෙනම් උත්තරේ splash. උත්තරේ මොකද්ද? Splash. So my sister saw a snake and let out a scream. කෑ ගැහුවා. I don't think he has the strength to lift that log. මම හිතන්නේ නැහැ ඔහුට තියෙනවා කියලා ශක්තිය ඒ කොටේ උස්සන්න. My mother gave my hand a big squeeze. ගියාත හොඳට මිරිකුවා. We heard the hinges of the door squeak. සාමාන්‍යයෙන් මේ squeak කියන શબ્දය අපිට ගන්න පුළුවන් මේ පුංචි පුංචි සත්තු කෑ ගහනකොටත් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මීයෝ squeak කරනවා කියලා කියනවා. ඊයෝගේ ශබ්දෙට කියනවා squeak කියලා. ඒ වගේ සද්දයක් ඇහෙන්නේ. He dived into the water and made a big splash. ඉතින් මේ activity එකේ මෙන්න මේ කොටසෙන් මේ activity එකත් අවසන් වෙනවා. අපි ඊළඟ activity එකට මේ පොතේම ඊළඟ activity එකට යනවා ලස්සන poem එකක් ඉගෙන ගන්න. හරිම ලස්සන poem එකක්. ඒ poem එක කියන්නේ what is it about? Right. Activity 10, reading. Read the poem and answer the questions. Poem එක කියවලා answer the questions. අපිට උත්තර ලියන්නත් ඕන. Answer the questions. Right. අපි බලමු free verse poem එකක් නිදහසේ ලියන එකක් නිසඳසක් වගේ දෙයක්. But it has a very speciality. ඒකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මොකද්ද විශේෂත්වය? පටන් ගන්නෙත් nature එකෙන් ඉවර වෙන්නෙත් nature එකෙන්. nature කියලා කියන්නේ ස්වභාව ධර්මය. ස්වභාව ධර්මය ගැන තමයි මේ කවිය කියන්නේ. That's beautiful. මේක හරිම ලස්සනයි. අපි කියවුවොත් එකපාරක් nature. It is a beautiful thing. We go outside and it is right there. But we do not seem to notice it. With trees growing all around us, birds soaring in the air, flowers of many colors with sweet scents, animals resting in the shade, water flowing through rivers, lakes, seas, and oceans, fish swimming in the flowing water, forests growing high into the sky. We all must try to keep it so. It is a beautiful thing, nature. Nature, it is a beautiful thing. Nature, ස්වභාව ධර්මය කියලා කියන්නේ it is a beautiful thing. ඒක හරි ලස්සන දෙයක්. We go outside and it is right there. We go outside and it is right there. අපි එළියට යනවා. එළියට ගිය ගමන්ම තියෙන nature එක. ස්වභාව ධර්මය. But we do not seem to notice it. We do not notice. මං හිතන්නේ අපිට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. We do not seem to notice it. අපිට දැනෙන්නේ නැහැ වගේ පේනවා. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ වගේ පේනවා. We don't notice. We don't seem to notice it. අපිට පේන්නේ නැහැ වගේ. මොකද වෙන්නේ? With trees growing all around us. අපේ වටේටම ගස් වැවෙනවා. අපේ වටේටම ගස් වැවෙමින් පවතින ගස් වැවෙනවා හතර වටේටම. අපේ වටේටම. But we don't seem to notice this. මේක පේන්නේ නැහැ වගේ අපි ඉන්නේ. Right? Birds soaring in the air. So කියලා කියන්නේ SOAR so කියලා කියන්නේ ඔබ දැකලා ඇති ගොඩාක් ඉහළ අහසේ පියාඹන කුස්සෝ නැත්තම් ඕනම જાතිය කුරුල්ලෙක් අත්තටු ගහන්න නැතුව පාවි ඉන්නේ. ඒකට කියන්නේ so පියාඹනවා කියන එක.
right? Birds soaring in the air. පියාඹන කුරුල්ලෝ පියාඹන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. Flowers of many colors. Flowers of many colors. විවිධ පාටවල මල් with sweet scents. උද්දම සුවඳ තියෙන මෘදු සුවඳ තියෙන sweet smell එකක් තියෙන. Flowers විවිධ flowers of many colors with sweet scents. සුවඳ ගහන මල් විවිධ පාටවලින් සුවඳ ගහන මල්. Animals resting in the shade. සෙවණවල් වල rest කරන animals ලා නිදහසේ ඉන්න animals ලා සත්තු. Water flowing through the rivers. ගඟේ flow through ගඟේ ගලන වතුර. ගඟේ ගලන වතුර ගං හරහා ගලන වතුර lakes. මෙතන lakes කියලා කියන්නේ වැව් පොකුණු. Seas මුහුදු and the oceans සාගර. Fish swimming in the flowing water. මේ ගලාගෙන යන වතුරේ ඉන්න පීනන මාළු. Fish swimming in the flowing water. Forests කැලෑවල් වනාන්තර growing high into the sky. Growing high into the sky කියලා කියන්නේ තාම උස ගස් කියන එක. අහස උසට නැගෙන ගස්. We all must try to keep it so. අපි සියලුම දෙනා රැකිය යුතුයි. අපි සියලුම දෙනා උත්සාහ කර යුතුයි ඒක ඒ විදිහට තියන්න. ලස්සනින් තියන්න. It's a beautiful thing. හරි ලස්සන දෙයක්. Nature. ස්වභාව ධර්මය. හරිම ලස්සන කවියක්. හරිම ලස්සන කවියක් that is all about nature. බලුවොත් මේ ගැන අහලා තියෙන ප්‍රශ්න කවියෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොකක්ද අහලා තියෙන ප්‍රශ්නේ? පළවෙනි එක තියෙනවා what is this poem about? What is this poem about? මේ poem එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? What is this poem about? කවියක් ගැන කියවලා කවිය තේරුම් අරගෙන to read the poem, to recite the poem and to understand what the poem gives is a beautiful thing. ලස්සන දෙයක්. අපි ගත්තොත් what is this poem about? මේ poem එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? It is about nature. It is about nature. පරිසරය ගැන, ස්වභාව ධර්මය ගැන තියෙන්නේ. So we can say this poem is about ගමු අපි උත්තරේ ලියමු. This poem is about nature. This poem is about nature. මේ poem එක තියෙන්නේ nature එක ගැන. ස්වභාව ධර්මය ගැන. What is soaring in the air? මොකද්ද මේ ඉහළ අහසේ පියාඹන්නේ කවුද කියලා අහනවා. Birds. Birds. Right? Birds are, so what is එකෙන් අහන්න එහෙනම් අපිට උත්තර දෙන්න තියෙන්නේ birds. But anyway, birds. Birds are soaring in the air. Birds. කුරුල්ලෝ. Birds are soaring. ඔයගලන්ට කෙටි උත්තරයක් දෙන්නත් පුළුවන් birds කියලා ලියන්නත් පුළුවන්. But anyway, we want to write the full answer because you want to practice your writing. Birds are soaring in the air. So, next one. Write the line that speaks about the colors and the scents of flowers. Write the line එක ලියන්න කියලා කියනවා that speaks about කතා කරන මොන මේක ගැන මේ මෙන්න මේ ගැන කතා කරන ලයින් එක මොනවා ගැන කතා කරන ලයින් එකද? About the colors and the scents. පාට සහ සුවඳ ගැන කියවෙන ලයින් එක
ලියන්න කියලා කියනවා. So you remember that one. The flowers of many colors with sweet scents. Flowers of many colors with sweet scents. මේක තමයි ඒ කිව්ව ලයින් එක. එහෙනම් අපි ලයින් එක ලියමු. Flowers of many colors. Flowers of many colors. Flowers of many colors with sweet scents. මේක තමයි ඒ ලයින් එක. Flowers of many colors with sweet scents. So write the line that speaks about the colors and the scents of the flowers. Me third one එකට උත්තරේ. Right අපි ඊළඟ කොටසට ගියොත් අපි මේ කවියේ යන ඊළඟ ප්‍රශ්නය where does the water flow? Where does the water flow? වතුර ගලන්නේ කොහෙද? It mentions, it clearly mentions, එක පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා water flowing through rivers, lakes, seas and oceans කියලා. Right? Flowing through. Where does the water flow? Water කොහෙද ගලන්නේ? වතුර කොහෙද ගලන්නේ? In the rivers. So, you can say the water flows in the rivers. Rivers වල තමයි වතුර ගලන්නේ. හැබැයි මේක දීලා තියෙනවා වතුර ගලනවා කියලා lakes වල, seas වල and oceans කියන ටිකේ. Right, but we basically say water flows in the rivers. Right. අපි ඊළඟ එකට ගියොත් what grows high into the sky? What grows high into the sky? අහස උසට වැඩෙන්නේ මොනවද කියලා අහන ප්‍රශ්නේ. So it says forests growing high into the sky. අහස උසට වැඩෙන්නේ වනාන්තර. So the answer for the first one is the forests grow high into the sky. අපි ලියමු එක. Forests grow high into the sky. ඊට පස්සේ අහනවා what does the poet mean by this phrase? What does the poet mean by this phrase? මේ phrase එකේ මේ කොටසෙන් කවිය මොකක්ද අදහස් කරලා තියෙන්නේ? The forests are really high or the trees are really high. That is what the poet means. Poet අදහස් කරන්නේ what grows. So what grows high into the sky? Okay. Forests growing high into the sky. So forests අස උසට නැගෙන ගස් තියෙනවා. So it means what does the poet mean by this? Making අදහස් කරන්නේ මොකද? Trees are really high. Or the forests, trees in the forests are really high. Right? It grows very well. It grows very well. තාම හොඳින් වැඩෙනවා. ශාක සත්තු නැත්තම් මේකෙන් අදහස් කරන ගස් ඉතාම හොඳින් වැඩෙනවා කියන එක තමයි මේකෙදී කවිය අදහස් කරන්නේ. So you can say, so we can say trees are really high. The trees are really high. Okay. We'll see the next question. Find a word that rhymes with the word there from the poem. Poem එකෙන් අපිට හොයන්න කියලා කියනවා rhyme වෙන වචනයක්. Rhyme එකම ශබ්දේ එන වචනයක්. ඒ හා සමානම ශබ්දයක් එන වචනයක් හොයන්න කියලා කියනවා. මොකක්ද වචනේ? there කියන එකට rhyme වෙන වචනයක්. මම නිකන් පොඩ්ඩක් කියවගෙන ගියොත් නැවත you will be able to understand that one. So but we do not seem to notice it. ඊට කුඩින් එක. We go outside. මං නැවත කියවන්නම් මේ කවිය. Then we will be able to get it.
Right. We go outside and it is right there. ඊට පස්සේ, but we do not seem to notice it. With trees growing all around us, the birds soaring in the air. මෙන්න මේ වචන දෙක තමයි rhyme වෙන්නේ. There කියන එකයි air කියන එකයි. මේ දෙක තමයි rhyme වෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මොකද? Find a word. Word එක මොකද්ද? Air. There කියන එකට rhyme වෙන වචන තමයි air. ඔන්න කවියේ 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. 7 වෙනි ප්‍රශ්නය. What is the message the poet is trying to convey in this poem? මේ poem එකෙන් poet try කරන්නේ මොකද්ද කියලා අහනවා. ප්‍රකාශ කරන්න මේ කවිය මොකද්ද ප්‍රකාශ කරන්න කියලා උත්සාහ කරන කවියා. කවියා මේ poem එකෙන් මොකද්ද කියන්න දෙන message එක? What is he trying to say? What it says is, මෙතන බොහොම පැහැදිලි කියනවා, the nature is a beautiful thing. We go outside and it is right there, but we do not seem to notice it. මිනිස්සුන්ට පේන්නේ නැහැ, අපිට පේන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. Right, we miss everything. Message. The poet is trying to say, the environment, nature is beautiful, but we don't seem to notice it. Nature is beautiful. Nature is everywhere and it is so beautiful, but we don't seem to notice it. So then, අපිට ලියන්න පුළුවන් උත්තරේ චූට්ටක් මේක ඉහළට ගමු. Right? So we can write the answer. Nature is beautiful. Nature is beautiful, but we don't seem to notice it. Nature is beautiful. Nature is beautiful, but we don't seem to notice it. නමුත් අපිට මේ ලස්සන දැනෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විස්තර කරලා තියෙන්නේ. We go outside, it's right there, but we do not seem to notice it. With the trees growing all around us, birds soaring in the air, flowers of many colors with sweet scents, animals resting in the shade, water is flowing through the rivers, lakes, seas, and the ocean, fish swimming in the flowing water, forests growing high into the sky. We all must try to keep it so. It's a beautiful thing, nature. Protect nature කියන එකත් මේකේ තියෙනවා. Protect nature. We all must try to keep it so. අපි ඒ විදිහටම තියන්න ඕනේ. Protect nature. ඒකත් ඒ පණිවිඩයක්. Poet දෙන පණිවිඩය. Nature is beautiful, but we don't seem to notice it. ඒක අපිට පේන්නේ නැහැ. But ඒක තව message එකක් දෙනවා. We all must try to keep it so. We should protect nature කියලා කියනවා. So we can write that one. We should protect nature. We should protect nature කියලා මේකේ පණිවිඩයක් හැටියට දෙනවා. හොඳයි, ඒ ප්‍රශ්නයත් සමගම මේ chapter එක අවසන් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙහෙණින් වහන්සේ, වගේම පිරිවෙන් වල ඉගෙන ගන්න සීලම දුව දරුවනි, අපි ඊළඟ chapter එකකින් ඊළඟ කොටස කරන්න මුණ ගැහෙමු. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ, මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා
රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.